preparing to head out on patrol. Christian Tangri has put on his bulletproof vest. There are 4 more such vests for these indigenous guardians, because when they patrol their territory, they are risking their lives. Due to the remoteness of where they live and the lack of protection from the state, the men and women of this Shipibo community must patrol their territory with the weapons that they have for hunting. With 2 shotguns and some bows and arrows, they're facing armed men who are using their land to grow coca for the illegal cocaine trade. Their adversary is often well hidden and well armed, says Tanguy, who leads the self-defense group in the indigenous community of Flor de Ucayali. He tells CGTN about a recent patrol. Cuando ya nos vieron cerca han comenzado a disparar, ¿no? Al aire, ¿no? Y entonces como no nos han alcanzado, no han podido de repente darnos a cuerpo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos ha pasado. Shots were fired at them and they fled into the forest. Ellos andan con buenas armas, armas de largos alcances, con caserines de las mejores armas. Y nosotros lo que hicimos es ahorita, por ese atentados, hemos pedido a los cooperantes que nos apoyen, ¿no? Con chalecos antibalas para nuestra protección. Hacemos andar nuestras armas, ¿no? Que no son de largos alcances, pero sí nos va a servir de algo, ¿no? Al menos para venir defendiéndonos y poder escaparnos, ¿no? Y ante cualquier ataque que pueda haber contra ellos. Porque no, de nada sirve irnos y sin protección y sin defensa a nada, es como ir a entregarse a la muerte prácticamente. But in recent months, armed men have even entered their village. Hooded and masked men wielding automatic rifles walked onto the village green. Such threats came closer to home when Flor de Ucayali lodged official complaints about the land invasions, says leader Saúl Martínez. Cuando se hizo todo ese trabajo, ya las amenazas vino ya directo, ¿no? A la comunidad. Salían pues 3, 4 encapuchados, ¿no? Incluso a una de las sobrinas que está parte atrás fue tumbada con su pequeñita, ¿no? Y prácticamente le han golpeado. Le han golpeado y esa chica pues salió bien asustada a decirle que hay personas armadas ahí, ¿no? Que no lo están buscando a cualquier persona, sino las personas responsables, que quiénes son los líderes que van haciendo los trabajos y todas esas cosas. Y desde ahí, seguidamente ya iban llegando, tanto del centro, tanto del puerto, ¿no? Entes desconocidos, armados, mandaban mensajes, ¿no? De que sí o sí se le va a tumbar las personas responsables, los líderes. As the village head, Martinez felt he had no option but to tighten security to protect the community. For 3 months, all the women and children would gather to sleep in the village hall at 6 p.m. as the men stood guard through the night. But what is happening to Flor de Ucayali's 265 inhabitants is also happening to more than 100 indigenous communities across Peru's central Amazon. Robert Guimarães, a long-standing indigenous leader in Ucayali, was born here in the village and now faces death threats if he stays. A mí me han dicho que tengo que correr a la ciudad, pero no puedo correr. O sea, para la comunidad es una cobardía. Entonces tenemos que estar en campo, tenemos que estar en la comunidad porque eso también ayuda a la población a sentirse apoyada por sus líderes, ¿no? No podemos nosotros correr. Claro que tememos por nuestra vida, ¿no? Porque tenemos familias, pero no podemos correr el problema. It is no idle threat. At least a dozen indigenous leaders and environmental defenders have been killed since the beginning of the pandemic, as drug gangs target their land to grow coca, the plant used to make cocaine. Peru is the world's second largest cocaine producer after Colombia, and official figures say its coca field coverage grew by 41% between 2016 and 2020. Estamos frente a una organización bien estructurada que protege al narcotráfico
y otras actividades ilegales en la Amazonía. Lamentablemente, el Estado no tiene la capacidad de intervención suficiente y sobre todo apoyar a los pueblos indígenas como Flor Ucayali, que está ubicado en la zona fronteriza. No hay presencia del Estado, no hay policías acá que debería dar seguridad a la gente. Peru's anti-drugs war is focused further south, in the giant jungle valley of the Apurimac, Ene and Mantaro rivers. Known by its acronym VRAIM, it produces around 70% of the country's cocaine. This is nearly 2 tons of refined cocaine, the result of a police and army joint special forces operation. It's a substantial seizure, but the question is how much more cocaine has been processed and refined in the jungle hills around here to supply the surging global demand for the drug. A haul of this size is worth tens, even hundreds of millions of dollars on the streets of Europe and the United States. The military top brass says each kilo of cocaine is worth around 100 times more once it reaches its marketplace. But when the armed forces squeeze the farmers, traffickers and jungle lab workers here, they move to places where there's less resistance. In this case, it's indigenous territories which don't have military bases nearby. It's known as the balloon effect, says Peru's leader of the Joint Forces Command, General Manuel Gómez de la Torre. El efecto globo se va a dar, de todas maneras. Cuando nosotros vayamos pacificando la zona, nuestras tropas también van a tener que ir saliendo del lugar, como en cualquier parte del mundo, ¿no? El aparato militar camina hacia donde está la amenaza. Entonces, pacificamos el Braem, vamos a tener que ir reubicando nuestras tropas hacia donde se vuelve a presentar la amenaza. Coca farming is a major deforestation driver, and it's no coincidence that 2020 marked a year of record deforestation in Peru. At more than 2,000 square kilometers, it was nearly 4 times higher than the year before. The Amazon indigenous communities are often the only ones standing in the way of that destruction. The cocaine business is the main reason why more indigenous leaders are being murdered in the Peruvian Amazon. The pandemic led to an explosion of coca cultivation in indigenous territories, and that is now putting whole communities under threat. Further west towards the Andes, the Cacataibo people are fighting the same threat. On crossing this bridge, you enter the indigenous community of Yamino. There's a health clinic, a school, and a place for traditional arts and crafts. Here, the Cacataibo live alongside the Shipibo Conibo in peace. But a threat lurks beyond the village, in its 300 square kilometers of forest. Últimamente se ha visto en la comunidad que hay bastantes sembríos ilícitos. Entonces nosotros queremos que no haya en nuestro territorio esas cosas, porque ya en otras comunidades se ha afectado, se han visto muertes de cada comunero o del comité de vigilancia, todo eso. Entonces nosotros como comité de vigilancia de Yamino queremos que nuestra comunidad o nuestra población viva tranquilo, sin ningún tipo de amenazas de muerte o de muertes de nuestros comuneros. 5 hijos. Just like Tanguy in Flor de Ucayali, Emilio Estrella leads a group of men who patrol the community's land. For that reason, coca farmers have him in their sights. Durante mi vida, bueno, yo he visto muchas matanzas, había amenazas de autoridades, de los líderes mismos de la comunidad. Every month, a state program updates a satellite map of their land and they investigate newly deforested sites. Death threats forced the community leader, Erlin Odicio, to go into hiding in the nearest town. Lamentablemente esto es por vida y esto va a continuar, esta persecución. Esto no termina aquí, bueno, tengo que estar siempre en oculto como lo hago siempre, y entonces yo siempre voy a defender a mi pueblo, voy a seguir defendiendo la lucha de mi pueblo, no voy a callarme. 2 years ago, at the outset of the pandemic, Albildo Melendez was shot dead. The Cacataibo leader had stood up to drug traffickers and land grabbers. Melendez's murder was the first in a wave of killings of environmental defenders. The indigenous say the authorities have been slow to act. In May, a local court sentenced Melendez's killer
to 4.5 years for manslaughter. Peru's prosecutor's office says the sentence is far too lenient and is appealing the decision. But so far, it is the only jail sentence handed out for the killings of around a dozen environmentalists. Meanwhile, the police and military have discovered scores of jungle airstrips for drugs flights. They've destroyed some in a series of raids. But once they leave, the Indigenous say they face reprisals from the traffickers. Peru's anti-drugs agency has taken note, said its director, Ricardo Soberón. Hemos encontrado que una de las consecuencias de la pandemia ha sido que el narcotráfico internacional se ha dirigido frontalmente hacia la Amazonía, afectando fundamentalmente la propiedad integral de los pueblos indígenas del Perú. Soberón admitted his agency had, in the past, erroneously promoted individual land titles over communal indigenous property rights. He said the practice, under his leadership, had been totally halted. Incluso la institución que yo dirijo en el pasado ha promovido procesos de titulación individual que, lejos de asegurar los territorios amazónicos, los ha puesto en bandeja para que intereses ligados al narcotráfico, ligados a la minería ilegal, a la tala ilegal, se expandan a costa de los territorios comunales. But communities like Unipacuyacu, where Melendez was murdered, are far from the reach of the authorities and totally overrun by coca farmers. The community lives in just 1% of its original territory, and its new leader also fears for his safety. A mí me duele dejar, pues salir de mi hogar, de mi casa y no volver. Eso es para mí algo que no puede suceder. Como hicieron nuestro hermano Arvilo, ¿no? O sea, dejó sus hijos. Sus hijos no están pensando, ¿no? Ni él pensará que ya que necesitará mis hijos, o no estará de hambre, o estará esto, porque él nunca va a volver. As global demand for cocaine continues to rise, the international drugs trade is prepared to do whatever it must to supply it. But now it appears to be one step ahead of the Peruvian state, while the Amazon and its people are caught in the crossfire.